মমতাজ খাতুন। আমি তোমাদেরকে ক্লাস 5-এর লেসন 9-এর দ্য বার্ডস আইজ অ্যান্সারগুলো বলবো। দেখো, আই লাইক টু রিড স্টোরি বুকস, এটা হবে ইয়েস। আই লাইক টু রাইট এ স্টোরি অন মাই ওন, রাইট, ইয়েসে। আই ডোন্ট লাইক টু টেল এ স্টোরি টু আদার, রাইট, ইয়েসে। আই ডোন্ট লাইক টু লিসেন টু স্টোরিজ, রাইট, ইয়েসে। আই লাইক ঠাকুমার ঝুলি, নো, নোতে রাইট হবে। আই লাইক দ্য কমিক ওয়ান নোটে ফন্টে, ইয়েস, ইয়েসে রাইট। আই হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট রামায়ণা, ইয়েসে রাইট। আই হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট মহাভারত, ইয়েসে রাইট। অ্যাক্টিভিটি 1, রাইট দিতে হবে। দ্রোণাচার্য অ্যারেঞ্জড এ টেস্ট টু ডিসাইড দ্য বেস্ট আর্চার অ্যামং অল। দ্য Kauravas were 100 brothers. Nakul and Sahadeva were most comfortable with swords. I can see only the eye of the bird, said Arjuna. All the children gathered in the woodland near a small hut where Guru Dronacharya lived. Duryodhan was the eldest brother of the Kauravas. Ultimately, the text revealed that Arjuna was the best archer. Activity 2, true false হবে। Dronacharya was one of the greatest poets of his time, false। The bird was made of paper, false। Dronacharya was a disciple of Parashurama, true। Dronacharya was not pleased with Arjun's concentration, true। Yudhishthira was very obedient to his guru, true। All the children were learning various skills happily, true। Activity 3, name of prince has favorite weapon. Yudhishthira spear, Bhima Duryodhan, এটা হবে মেষ। নকুল সহদেবা sword, Arjuna bows and arrows। Activity 4, who was the guru of Dronacharya? Parshuram was the guru of Dronacharya. Where was the bird placed? The bird, দাঁত হবে টি বড় হতে হবে। The bird was placed one of the tree in the woodland. Why did Yudhishthir see? Yudhishthir was Guru Dronacharya, the tree, people around him and the bird. Why did Dronacharya like Arjuna the most? Dronacharya liked Arjuna the most because he learned how and arrows with immense concentration. What is most important? His hitting a target. Intense concentration is most important in hitting a target. Activity 5, dark opposite of bright, sad, glad, never, always, roast, best, everything, nothing, invisible, visible।